Good afternoon. My name is Marcia Levy. I'm a trustee of the BEARR Trust, and I'm delighted to welcome all of you here to our annual conference on the theme War in Ukraine, the Civil Society Response. The inspiration for this event has been, of course, the war in Ukraine, which we've learned about not only through contact with family and friends and news reports, but also through our long-standing partnerships with civil society organizations working in the areas of health and social welfare in Ukraine and Moldova. Those partnerships have been further strengthened by our Ukraine emergency appeal. That was launched at the end of February, and since then, the BEARR Trust has raised over £400,000, of which 3/4 has already been sent in the form of 130 grants to over 60 civil society organizations in Ukraine and Moldova. And as a result of that, we have seen a rapid acceleration in the development of those civil society organizations as they have faced the challenges of war. They are often small local groups supported by large numbers of volunteers. And we wanted to create a platform from which they can speak directly about their experience, what that experience has taught them, and how they see their role in the near to medium future, by which we mean this winter and beyond. They can also tell us what role they believe international NGOs can play in support of their work over the coming months. The format of our conference is 2 moderated panels. We have 7 panelists. 6 of them come from organizations committed to bringing humanitarian relief to vulnerable people. One of our panelists, equally committed, brings a wider context as an advisor to President Zelensky, and each of the panelists will be introduced to you as we go through the conference. But between them, they contribute a wealth of experience to our discussion today. This is the BEARR Trust's first hybrid event, and it's wonderful to see so many of you here, both in person and online. And I just want to take a moment to thank all the people who've helped make this possible. All my co-trustees, Michael Rasell and Janet Gunn will moderate our 2 panels, but everybody has helped, and also our volunteer, Nathan Dampier. Alexia Claydon, the BEARR Trust Information Officer, who many of you will have had some communication with, has worked tirelessly, perhaps tiredly would be a better expression, but tirelessly, to make this happen. Anna Lukanina, is a close friend and supporter of BEARR. I want to thank also our interpreters today, Lisa Snegireva and Alexander Stetsenko, who will be translating from and to English and Russian and Ukrainian. I also owe a debt of thanks to Masha Chernitska of Mosty Movi, who's helped with our translations. And finally, Meera Jobanputra of Voluntary Action Islington and her colleagues, who have provided us with excellent facilities, including the OWL. I'm now going to hand over to Alexia, who's going to explain all the things you need to know to make the technology work perfectly. Thank you, Marcia. Thank you, everyone, for joining us today. So as Marcia mentioned, we have 2 interpreters, Lisa and Alexander. Lisa will be providing simultaneous interpretation between English and Russian, and Alexander will be providing interpretation between English and Ukrainian. If you would like to listen to the conference in English, please click the globe button at the bottom of your screens and select the English channel. If you would like to listen in Ukrainian, please do the same. And if you can understand all 3 languages, that's English, Ukrainian, and Russian, you can listen to the original audio throughout without the need for interpretation. Michael has just copied these instructions into the Zoom chat for me, for all of you. But if you have any issues, please just send me a message on the Zoom chat throughout and I'll see what I can do. Just to let you know, some of our speakers are, including our interpreters, are joining from Ukraine. There's a possibility that some of them might be
hit by blackouts. I know they all have their generators and power banks with them, but so they might have to rejoin the meeting. So please be patient while we readmit them. And finally, you should have all received a conference reading pack. If you haven't, I'll also post the links into the chat. This will give you background information on our speakers, their work, and their organisations and all that they've been doing for the last 9 months. And I'll pass over to Michael now. Thank you. Oh, the owl. Oh, for people, sorry, for people who were here at VAI, our 360 owl camera and microphone can pick up noise. So please do be as quiet as possible throughout. Thank you. Over to you, Michael. Right. Dear colleagues, online and in London, it's a great pleasure to chair this first panel, looking at lessons learned from volunteer and civil society organisations working over the last 9 months during this terrible war in Ukraine. My name is Michael Rasell. I'm a trustee of the BEARR Trust and also an academic at the University of Innsbruck. We have 3 fantastic panelists for you today. The format is that each panelist will talk for about 5 minutes, an open conversation about their experiences, after which I'll moderate a short discussion between the 3 panelists trying to share experiences, and then we'll open up to questions in the room and also online. For those of you online, we would be grateful if you would type the questions into the chat. For those of you in the room in London, Alexia and Marcia will help me to field questions and moderate. So our 3 panelists represent real grassroots organizations working in different parts and across the Ukraine. Olga Donets from Donetsk Youth Debate Centre is going to be talking to you near Kyiv. Olga was originally working in Donbass and based in Donetsk before having to move to the Kyiv region after Russia's invasion of Donbass in 2014. Marat Abdullayev is talking to us from Ukraine, yes, but from Odessa in Ukraine, so in the south. He represents the organization, the Youth Charitable Foundation Next. And coming to us from Moldova, so now a country that's received proportionally a very high number of refugees from Ukraine, we have Tamara Ababii, who's representing the League of Polish Women in Moldova. So these are, as we're going to learn, these are all organizations that have rapidly changed the nature of the work they do, the groups of people with which they work, their connections to other civil society organizations and to local authorities. And we're really interested in trying to pull together this very important and valuable experience in the hope that whilst these tragic events continue, there's some potential for sharing the knowledge and sharing this expertise and experience that's been gathered. So can I hand over straight to you, Olga, please? Just to say, if anything with the technology or the interpretation is still unclear, please just write in the chat and either myself or Alexia will field the questions there for you. So you should just be able to find the button at the bottom of Zoom called interpretation and click into the language that you prefer. After that, you shouldn't need to do anything else. It will stay in that language. There is sometimes a little delay on Zoom as the interpreters switch on and off. Olga and Marat, I think, will be speaking in Ukrainian, and Tamara will be speaking in Russian. If you like to listen to the original, you can switch into original full stop if you want multiple languages, or move between languages. So, Olga, please, 5 minutes for your reflections on how the Youth Debate Centre has been working in the last 9 months.
Всім доброго дня. Мені дуже приємно бути на цій конференції і надзвичайно приємно бачити, що стільки людей зацікавлені почути, що відбувається в Україні. Стільки людей, які хочуть дізнатися про життя українців, в яких умовах ми живемо і працюємо. Ну, отже, власне, з чого все розпочалося? Я думаю, що я, як і більшість українців, 24 лютого прокинулася від вибуху. За моїм вікном палала російська ракета. Це було дуже гучно і страшно. І протягом 2 годин ми вирішили терміново робити евакуацію з Київської області. І на другий день ми вже були у Львові, бо ми розуміли, що люди, які займаються громадянським суспільством, які працюють в сфері громадянського суспільства, вони під великою небезпекою у разі, якщо територія буде окупованою. Тому ми вирішили переміститися і наступні декілька місяців перебували у Львові. Перші 3 дні, звичайно, що всі були в такому страшному емоційному стані, що взагалі важко було зрозуміти, що робити. Але вже на 3-й день я отримала повідомлення від колеги, до речі, з BEARR Trust, від пані Анни, лист був таким, що ми з готовністю допомагати. І ми почали отримувати такі листи кожного дня. Звичайно, що ми були настільки розгублені, що ми не розуміли, кому допомагати, як допомагати, що ми можемо робити. Але через те, що ми вже останні 20 років працюємо в сфері громадянського суспільства, і ми маємо велику потужну мережу партнерів, волонтерів, тренерів по всій Україні, ми просто почали запитувати у всіх, якої допомоги вони потребують. І в першу чергу це, звичайно, були люди, які перебували в гарячих точках. Це були люди, які перебували в регіонах, куди вже зайшла війська Російської Федерації. Ми почали просто питати, що потрібно. Ми почали займатися дуже незвичними речами, про які ми нічого не знали, ніколи не чули. Це евакуація людей, це допомога ліками, їжею, одягом, тобто все, що було необхідно в першу чергу для людей. І в такій сумбурній ситуації ми жили протягом місяця, тобто ми просто нон-стоп день і ніч опитували людей, запитували, що їм потрібно, і допомагали їм в першу чергу евакуюватися з гарячих точок, в першу чергу зберегти своє життя, зберегти своїх близьких і виїхати на більш безпечну територію. Звичайно, що потім наступним кроком була вже допомога тим регіонам і тим областям, які допомагали тимчасово розміщувати людей, які приїхали з гарячих точок. І ми теж продовжували надавати гуманітарну допомогу місцям тимчасового розміщення цих людей. Тобто ми допомагали речами, ліками, їжею, тобто ми запитували у людей, що їм потрібно. Тобто це був такий перший дуже швидкий етап, коли ми реагували в першу чергу на гуманітарну катастрофу, яка була. Потім вже ми розуміли, що ми маємо дуже великий досвід роботи, бо наша організація працювала весь час в сфері освіти і в сфері соціальної допомоги людям. І ми думали, як же нам використати, власне, свій досвід, те, що ми краще за все вміємо робити, як нам допомогти використати цей досвід, щоб допомогти людям долати виклики війни. І ми вирішили створювати такі мобільні молодіжні групи, які почали працювати з дітьми і з молодими людьми в шелтерах, в місцях тимчасового розміщення. І це було просто ігри з дітьми, вони просто говорили з дітьми, з їхніми батьками, з молодими людьми, вони надавали підтримку, вони запитували, чого вони потребують. Тож дуже прості речі, але ми навіть не могли виявити, які будуть результати і наслідки, що наскільки сильна була ця підтримка і допомога. Фактично, ці молоді люди, вони взяли на себе частину від функцій місцевої влади для того, щоб допомогти цим тимчасово переміщеним людям адаптуватися в нових помешканнях. Власне, вони допомогли знизити психологічний емоційний стан, тривогу цих людей. Вони допомагали
інтегровуватися в громади. Вони знайомили цих людей з новими громадами. Вони це перші були кроки. Далі ми пішли далі. Вони допомагали працевлаштовуватися людям, шукати роботу. Тобто вони були такою своєрідною підтримкою, і ця робота одночасно відбувалася в 5 регіонах України, в яких було найбільше тимчасово переміщених осіб. І це, власне, була такий другий великий масштаб роботи, і ми дуже сильно їм пишаємося. Звичайно, що далі ми почали думати про те, що потрібно говорити вголос про наші проблеми. Ми починаємо потрохи повертатися до наших звичних проєктів, бо ми знаємо, задля того, щоб повернутися до звичайного життя, до психологічного звичайного життя, людина має робити ті речі, які вона робила постійно, кожного дня в своєму житті. Вчитися, працювати, ходити в садочок, спілкуватися з друзями, тобто якось повертатися з нашого боку, це робити свою роботу повсякденно. Ми почали повертатися до звичайної класичної молодіжної роботи, ми почали повертатися до звичайної роботи з дітьми, освітньої роботи з дітьми, з вчителями, надавати їм всіляку підтримку і намагатися говорити вголос, і вголос говорити про проблеми і потреби цих людей не тільки в Україні, а і за її межами. Ми готуємо серію відеороликів про історію молодих людей, про виклики молодих людей, як порушуються права молодих людей під час війни, які в них є проблеми та виклики, і ми намагаємося транслювати ці відеоісторії за межами України, щоб люди знали реальну ситуацію, реальні історії. Нам дуже приємно, що європейська спільнота нас підтримує, і вона знає і хоче знати про те, що відбувається в Україні. І ще 2 слова, чого ми навчились. У нас було запитання, чого ми навчилися за ці Olga, thank you so much. I'm really sorry to have to break such a valuable learning, and I think how you explain the transition in the work across the period has been fascinating. But we'll have lots of opportunity for conversation after colleagues. We'll go straight now to Marat Abdullayev. To hear about the lessons that you think you've learned and your organization has learned in responding to the war. Я дуже вдячний за організацію цієї зустрічі та за можливість говорити тут. Сьогодні пройшов перших місяців вже минув, голоси українців у всьому світі звучать дедалі тихіше. Почати свій виступ я хотів би зі слів подяки та шани. Подяки нашим захисникам та всьому цивілізованому світу, який без вагань став пліч-опліч з нами і допомагає боротися за життя і свободу на всіх фронтах цієї війни. Я хочу пояснити вам те, що сьогодні зрозуміло кожному українцю, який залишається в країні та бореться, кожен на своєму місці. Це війна на виживання. Уявіть на секунду, що на 2 територіях Великобританії не існує безпечних місць. Ніхто, ні дитина, ні жінка, ні старенький не може з упевненістю сказати, чи не стане для нього завтра. 24 лютого поділило життя кожного з нас на до та після і стерло всі відтінки сірого. Ви всі бачили Бучу, Маріуполь та Лимани. Вся різниця між Одесою, сповненою знедолених людей, біженців, дітей та літніх, які щодня приходять до нас за їжею та одягом, та згарищем зруйнованого Маріуполя, де під завалами зруйнованих будівель знайшли останній притулок 1000 українців, лише у географії. Наша перемога можлива тому, що вона спільна, тому що в ній є частинка всього світу. В ній є матуся з Миколаєва, яка сьогодні зможе нагодувати дітей завдяки BEARR Trust, що допоміг нам купити продукти. У нашій перемозі є сержант ЗСУ, який зараз десь в окопі перетягує поранення канадським турнікетом. У нашій перемозі є допомога з усього світу, і це робить її великою. Допомагаючи нам, насправді, ви даєте не бинти, консерви, зброю чи гроші, ви даруєте надію. Надію на те, що наша цивілізація не відкотиться в середньовіччя, де хто господар, а хто раб залежить лише від жорстокості та сили зброї. Надію, що наша цивілізація продовжить створювати велике. Я дякую вам за цю надію. Ми, українці, дуже гордий та впертий народ. Ми в будь-якому разі билися до кінця. Але завдяки вам ми б'ємо з надією на перемогу.
У цій битві у кожного своя роль. Роль нашого фонду гуманітарний. Місією Next завжди було надання допомоги тим, хто цього найгостріше потребує. В довоєнний час ми будували довгострокові проекти, зосереджувались на наданні соціального, психологічного та юридичного супроводу. Проте війна навчила нас кризовому реагуванню, повністю змінила базові потреби нашої цільової групи. Людям дійсно немає чого їсти, що вдягати, відсутній доступ до найнеобхідніших ліків. В Одесі, з якою я до вас звертаюсь, вже 4-ту добу відсутня електроенергія. А це означає, що люди мерзнуть, не можуть приготувати дитячу суміш та просто зігріти малюків. Робота в умовах війни потребує мобілізації всіх ресурсів, блискавичного реагування на щосуттєві зміни обставин та формування резерву для роботи в екстреній ситуації. Тобто момент, коли немає фізичної можливості придбати ліки та продукти. Ми просто не маємо права припиняти роботу, бо люди не мають більше куди звернутися. У нас за будь-яких обставин має бути можливість підтримати людей у важкі часи. Найактуальнішими питаннями зараз для нас є пошук ресурсів для того, щоб не зупиняти поточну роботу та мати можливість сформувати кризовий запас. Розширення приміщення, що надасть можливість організувати зберігання запасу продуктів та ліків. Придбання генераторів, які дозволять працювати за відсутності енергопостачання, дозволять нашим підопічним надати доступ до живлення, хоча б для того, щоб зарядити мобільні телефони та залишатись на зв'язку з близькими і екстреними службами. Окреме питання, яке теж треба розв'язувати, це обігрів та освітлення осель. Пошук можливості для автономного живлення квартир, де є малюки та важкохворі люди, в яких 2 або 3 доби без енергії можуть стати летальними. Ми не можемо відмовитись від екстреної допомоги, бо вона дозволяє існувати мільйонам українців, які сьогодні опинилися на межі виживання. І водночас із сумом зазначаємо, що багато звернень по гуманітарну допомогу стають системними. Людина потрапляє в замкнене коло. Вона змушена звертатися за гуманітарною допомогою, тому що не може знайти роботу. В умовах економічної кризи висока конкуренція, і їй необхідне перепрофілювання або додаткове навчання, але в ній немає для цього фінансового ресурсу та часу, тому що вона змушена стояти у черзі за гуманітарною допомогою, просто щоб вижити. Саме тому зараз ми працюємо над реалізацією проєкту, який допомагає жінкам з дітьми та молодим людям соціалізуватися в Одесі та знаходити роботу. Ми хочемо використовувати інструменти якісного соціального кейс-менеджменту, який буде допомагати аналізувати, здібності, підбирати програми навчання та надавати послуги супроводу та підтримки до моменту працевлаштування. У українській мові є вислів: дай людині рибу, і вона буде сита один день. Дай людині вудку, і вона буде ситою все життя. Ми закликаємо всіх наших колег та партнерів звернути увагу на проблему швидкості реагування та соціальної адаптації і безробіття серед ВПО. Ми готові до обміну досвідом, ідеями та тісною взаємодією і впевнені, що разом ми зможемо знайти ресурси для вирішення цієї ситуації. Освічені, продуктивні, вільні виборі люди – це бойовий капітал будь-якої країни. І його важливо завоювати. Таких людей можна лише зберегти та підтримати. Дякую. Дякую всім, хто захищає, допомагає та підтримує українців. Слава Україні! Дякую. Marat, thank you very much for this very important and call both for support and explanation of the different activities that your organization has been involved in. We'll now go to hear from Tamara Ababii in Moldova, so a country receiving a lot of refugees and working with relief efforts and hosting efforts there. So also give you 5 minutes, Tamara. Спасибо. Я хочу присоединиться к словам благодарности вашей организации, потому что ваш фонд оказался самым живым, самым динамичным. Конечно, я не хочу даже, чтобы кто-то подумал, что мы сравниваем ситуацию в Молдове
ситуации в Украине. Но когда это случилось, люди были в какой-то тихой панике у нас, потому что ну, вот был даже случай, что люди садились за руль машины и ехали на границу, чтобы вывести оттуда людей, беженцев. Первые, ну, мы называем беженцами, извините, ребята, это, ну, граждан Украины. Вот. И они ехали, не зная, встретят они кого-то там, не встретят. Вот. Как будто бежали от самого себя, как будто бежали от этой беды тоже. И, в общем, было очень много усилий и впустую в первое время. И власти, они, как обычно, неповоротливые. И все, вот эта вот регуляция, не знаю, как слово подобрать. В общем, весь этот удар приняли на себя некоммерческие организации. Мы делали, что могли. Буквально с нашими партнерами мы решили собрать вещи, которые мы можем собрать. Кто приносили из дома одеяло, подушки. И какое-то вот такое отчаяние было, знаете, что ты хочешь помочь, и тебе нечем. Ты не можешь дать все. Ты давал все, что мог просто. Вот. И когда вы объявили колл, что вы можете поддержать, это просто как отдушина была. Все стало намного проще. Вот. И в то же время появились средства на то, чтобы помогать уже беженцам. И тоже мы осознали, что мы не можем накормить всех, поэтому мы обратили внимание на волонтеров. Потому что эти люди, у нас были психологические встречи потом, встречи поддержки, они приходили и вот говорят: здравствуйте, и начинают плакать. Оказывается, что эта женщина, она вставала по первому звонку, чтобы прийти на склад, сортировать вещи. Или никого не было, надо было приходить, вызывать помощь. Вот. И таких волонтеров очень много. В первые дни все подумали, что это ситуация короткая, неделька-две, месяц от силы, и все разрулится, все будет как прежде. Плюс нашей организации в том, что мы сразу поняли, как пришло понимание, что это не так, что это затяжной марафон, к сожалению. Вот. Поэтому мы обратили внимание на волонтеров, на их поддержку. Вместе с нашими партнерами психологической организации Psychology Prof мы сделали программу «Волонтер для волонтеров», которая помогла даже некоторым из украинских специалистов, психологов, найти потом работу. Вот совершенно точно знаю, потому что по моей рекомендации одна из дам украинок стала директором дневного центра размещения для детей. Вот. Если перечислить помощь, которую мы оказывали, это вот эта психологическая поддержка, это был ряд поддерживающих встреч с психологом и перформансы нашего плейбэк-театра. О нем можно отдельно говорить в другой раз, наверное, как-то и не здесь. Это была адресная помощь семьям, которые оказались в отчаянном положении просто. Это семьи детей с детьми-инвалидами и многодетная семья, вообще уникальный случай такой. Женщина родилась в Молдове, но жила в Украине очень долго, всю свою жизнь взрослую. И она вернулась в село, и оказалось, что у нее 8 детей, часть родные, другие усыновленные. Вот. Мы сделали закупку продуктов для этой семьи, чтобы накормить их хоть неделю, чтобы они были сыты. И когда пришло лето, то мы подумали о том, что детям, да и взрослым тоже важно немного отвлечься от тревожных новостей, и мы сделали выезды за город, дети ездили на туристические слеты, соревновались вместе со своими сверстниками, пытались создать нормальные условия жизни, о которых говорила Ольга тоже, чтобы они почувствовали вкус обычной, привычной жизни. Но они благодарили и тоже отмечали это, что благодаря вам мы хотя бы отвлеклись от новостей из наших телефонов. И особенная гордость моя, наша, это наш проект, по которому мы организовали курсы по переквалификации украинских бухгалтеров для того, чтобы они могли найти работу в молдавских условиях.
И на курсы записалось 9 человек, до конца дошли 6, и 2 человека, они устроились на работу все-таки в Молдове, причем одна из бухгалтеров устроилась работать бухгалтером в фонд поддержки украинцев. Вот. Ну, возвращаясь опять же к словам Марата, один из уроков – это то, что мы пытались дать удочку, которые ловят ту самую пресловутую рыбу. У меня все, наверное. Вот. Ну, могу сказать немного о наших планах. Мы хотели бы продолжить психологическую поддержку, но путем формирования клуба. Tamara, sorry, the future plans idea is a great one, but we'll come to that a little bit later. I just want to allow conversation, allow time for discussion. And so we've heard, and I apologize to the speakers in particular, but also to the audience, that we have very limited time, but we have received very rich information about how organizations needed to rapidly change. And I'd just like to hear a little bit from each of you, looking back at it in terms of changing the activities that were offered. I know, Marat, you talked a lot about offering psychological help. Olga, you traced how your organization kind of actually had to change its activities every few months in response to where you were working. And Tamara, obviously, a completely unexpected influx of people. In just a few sentences, how would you say what helped your organization to change? What would be the lesson that you suggest for being flexible, for being able to respond quickly? But can we maybe do Olga, Marat, and then Tamara? So Olga first, you'll just okay, please, Marat. And we just let's check your sound. Дякую. Yeah, please, Marat. Yeah. Зараз добре чути? Дякую. По-перше, я хочу сказати, що нам допомогло те, що ми розуміли, що у нас немає іншого виходу, крім того, щоб продовжувати свої роботи та перестраювати роботу фонду під нові потреби та нові задачі. Дуже помогло ті, що наш колектив моєї команди, всі залишились у місті, всі почали працювати. Теж перший час ми здійснювали евакуацію. Ми і в оренду брали автомобілі, і власним транспортом. Всі відгукнулися, сплотилися, та разом ми робили свою роботу, бо у нас не було іншого виходу, і ми це розуміли. Я та вся моя команда. Olga, can we go to you about what helped your organization to be able to change quickly? Так, я хочу, звичайно, підтримати слова Марата. По-перше, що у нас не було інших варіантів, бо ми залишилися в Україні, і ми розуміли, що продовжувати ту діяльність, якою ми займалися своїми проєктами, було в певний момент не актуально, і ми розуміли, якщо ми хочемо бути корисними, заради чого взагалі працює громадянське суспільство, то ми маємо адаптовуватися під проблеми, бо громадянське суспільство, воно працює заради того, щоб долати і допомагати суспільству долати виклики, з якими стикається зараз суспільство. Власне, ми навчилися працювати, коли летять ракети, коли у нас повітряна тривога, коли немає світла. І наші такі висновки головні – це не боятися, бути гнучкими. І, власне, що нам допомагало, і, можливо, що нам допомогло
робити ефективно нашу роботу, тому що ми завжди запитували, чого потребує наша цільова аудиторія, чого потребують люди. Тому що насправді ми самі спочатку не розуміли, чим ми можемо допомогти та бути корисними. І мені здається, що в такій ситуації перше і найголовніше правило – просто питати у людей, да? Тому що у нас не було жодної статистики, жодних проблем. Тобто ми бачили масовий колапс, масову гуманітарну кризу і масові проблеми. Тому, звичайно, теж хочеться сказати, що велика підтримка була команди, тому що я реально, ми рахували, що ми надали допомогу більш ніж 4 тисячі людей, а насправді в організації постійно працює 3-4 людини, ті, що постійно працюють. Але цю допомогу нам вдалося надати завдяки великій мережі волонтерів, партнерів, тренерів, які працюють з нами по всій Україні, які дуже багато працювали на волонтерській основі, просто допомагали, безкоштовно дуже багато працювали. Тому, звичайно, що завдяки потужності і вірі команди в те, що ми робимо, я думаю, що ми адаптувалися, і зараз ми вже чітко знаємо, що нам потрібно робити. І зараз вже не страшно. That's a very strong and brave position to take. Thank you, Olga and Meera. Tamara, how was it for you? We've heard many themes that I think will resonate, but it would be great to hear how your organization worked to change. Очень отозвалась позиция, когда тебе просто некуда деваться. Хочешь, не хочешь, ты уже в это вовлечен. У нас в Молдове как бы считалось даже плохим тоном, что ты не помогаешь, что ты никак не задействован в помощи украинцам. Это одно. И другое, мы поняли, что очень важно быстро реагировать. Пока ты размышляешь о том, нужна ли эта деятельность или не нужна, она теряла актуальность. Например, мы хотели оказывать помощь при вывозе из границы людей, но пока мы это все обсуждали с бухгалтером и думали, как это лучше сделать, уже необходимость отпала. И вот две вещи, которые я бы выделила, это мы научились быстро реагировать и все-таки немного рассчитывать свои силы. Спасибо. Wonderful. All of you have mentioned this this question of asking people for feedback, asking people for guidance on what they need and how it should be delivered. Could you talk a little bit more about how this happens? Because I think this is superbly relevant also for organizations that want to support from abroad, to know actually what are the needs and not just assume that they are particular needs. Could you talk a little bit about, for each of you, how did you get information? What was the most effective way of getting information, while keeping in mind that the context and the situation was changing? But it would be fantastic to hear about this feedback from people. Let's start. Marat, would you like to start? Мене добре чути. По-перше, хочу сказати, що в місті Одесі про нашу організацію знають, тому люди до нас зверталися різними каналами зв'язку, вони приходили до нас, чи телефонували мені особисто, через сторінку Facebook. Це основна маса, це були переселенці. Ми намагаємося з кожним комплексно співпрацювати та дізнатися, які потреби необхідно вирішити та яку конкретну допомогу надати. Ми складаємо план, по якому ми даємо подальшому послуги, та згідно цього плану ми вже плануємо при необхідності перенаправляємо до інших організацій чи установ, які можуть надати якусь узкокваліфіковану допомогу. Та, на що я хотів би звернути увагу, ми постійно підтримуємо зв'язок
з нашими бенефіціарами. Ми тримаємо контроль, яким допомагали. Це і чи психологічному. Ми постійно на зв'язку. Згідно, якщо є якісь зміни, якщо потрібна якась ще допомога, чи виникають нові потреби, ми завжди комунікуємо та вирішуємо ці питання максимально швидко. Okay, thank you, Murat. Olga, great to hear from you. Так, дякую. Ну, я би теж хотіла сказати, що у нас це відбувалося якось паралельно. З одного боку до нас зверталися про допомогу наші локальні партнери, які безпосередньо контактували з цільовою групою, да, ну, з внутрішньо переміщеними особами. Якщо вони знали, що ми можемо надати ту чи іншу допомогу, то вони прямо до нас, і вони вже знали, що потрібно нам дуже чітко формулювати те, що потрібно людям. Ми зі свого боку, коли ми безпосередньо працювали, наші тренери, наші волонтери, ми намагалися використовувати кожну можливість, тобто навіть якщо ми просто прийшли в шелтер пограти з дітьми, волонтери, тренери використовували цю можливість, щоб поговорити з батьками, наприклад, да, і запитувати в них, що вони потребують. Звичайно, що спочатку люди навіть могли не говорити, боятися. Тобто певний час ми витратили на те, щоб сформувати такий безпечний простір, щоб люди розуміли, що вони в безпеці, що вони можуть казати і не боятися, що їм реально потрібно. І ми намагалися реагувати. Спочатку ми реагували, що ми могли давати з одного боку їм, що вони просять. Да? Наприклад, у нас була дуже така цікава історія. В нас хлопець сказав, що він не може займатися тим, чи він хоче, а хоче він займатися, наприклад, футболом. І він не може займатися футболом, тому що в нього немає взуття. І це була така дуже історія, і ми просто пішли, купили йому взуття. А надалі, взагалі, коли ми намагалися дати підтримку, ми хотіли, я хочу підтримати те, що казала і Тамара, і Мурат, що ми хотіли чогось навчити. Да? Одних переселенців, наприклад, в шелтері ми навчили проєктному менеджменту, і вони написали проєкт і отримали там гроші для того, щоб вони там могли збиратися в гуртки, вирішувати свої питання, щоб вони могли там обговорювати, ну, зробили такий гурток. А потім з іншими переселенцями наші тренери і тренерки, які були евакуйовані з Донецької області, вони наразі живуть в шелтері в Полтавській області, тобто вони безпосередньо там живуть. Ми теж навчили їх прописувати те, що їм потрібно, і ми написали спільний проєкт і купили дуже багато обладнання на цей шелтер, тобто обладнання тим, яким вони змогли користуватися, там і меблі, і обладнання на кухню, і там пральні машинки, не знаю, мікроволновки. Тобто ми хотіли навчити людей теж щось робити, не тільки просити від нас, щоб ми принесли їм готові продукти, дали їм ліки, а ми хотіли, щоб об'єднати їх, щоб вони створити таку, знаєте, соціальну згуртованість, щоб вони могли далі робити щось без нас. Ми прийшли, допомогли їм і зробили цю групу сталою, спроможною далі вирішувати свої проблеми самостійно. Бо ми прийшли один раз, другий раз, але ми не можемо постійно ходити, нам треба йти далі, вчити далі. Тобто це наша була така глобальна місія, що ми хочемо йти, вирушити на наступний етап. Перше, що я сказала, це гуманітарна підтримка, але ми не можемо їх підтримувати постійно. Нам треба підтримати їх знаннями, навичками і впевненістю, що вони можуть вирішувати свої проблеми самостійно. Okay, wonderful. Very important message coming through about working to support people, building skills, building livelihoods, even in this extremely unstable conditions. So thank you. Tamara, over to you on the question of feedback from beneficiaries. Мы этот ответ получали сначала благодаря моим личным связям. У нас администратор известного сайта «Допомога ГАВМД» – это мой товарищ.
И я у него спрашивала: Саша, что надо, какие запросы к тебе поступают. Вот. И получала напрямую, то есть минуя сайты. Вот. А потом, когда у нас стала появляться целевая группа бенефициаров, мы запустили опросники и спрашивали, вот, в чем они нуждаются. Вот. Ну, я, когда давала опросник, честно говоря, говорила: поймите, что мы не можем вас накормить, на это нет у нас возможности. Вот. Подумайте что-то кроме денег и еды. Вот. Такие у нас источники были. Wonderful. I'm conscious because we started late, we are a little bit pressed for time. I'd like to ask the panelists, do you have any questions for each other that you would like to know about, or something that one of you mentioned that you're interested to hear more about, rather than me or the audience controlling? It's important that you have options. Anything you'd like to ask each other or pick up on? Yeah, Murat, thank you. Як я вже казав, на початку війни ми здійснювали евакуацію наших громадян до кордонів з Молдовою. Я хотів би подякувати тим волонтерам, тим організаціям, які надали дуже важливу підтримку, коли люди виїжджали з одною валізою та папкою з документами, у більшості не мали грошей для винайmu житла чи готеля, але нікого не бросили на призволяще, знайшли житло, одяг. Це дуже велика справа, та український народ ніколи не забудуть вашу підтримку. Дякую ще раз. Yeah, no, absolutely important. I think what we're hearing about the civil society, the voluntary, and also the support from people within the Ukraine, neighboring countries, has been absolutely spectacular and crucial. And this is why we're interested in what can be learned from this experience to strengthen those type of responses in the future. Olga, Tamara, do you have any questions for each other? I think, Olga, you're unmuted, so you're hoping to say something. Я би хотіла запитати, мені завжди цікаво таке питання, бо ми дуже багато всього робимо і дуже часто, в тому числі і на волонтерській основі, багато робимо свої роботи. У мене питання і до Марата, і до Тамари. Що вас надихає? Можливо, є якісь історії успіхів, те, що вас підтримує і дає сили працювати і продовжувати рух в такий важкий час? Я хотів би розказати про один приклад з нашої роботи. До нашого міста приїхала сім'я з Миколаївської області, Снегиревка, яка вже звільнена, але довгий час знаходилась під окупацією. Це молода сім'я, яка втратила домівку та все, що в них було, і це була сім'я середнього достатку, вони мали власний бізнес. Коли вони приїхали до Одеси та перший раз до нас звернулися, я бачив, наскільки їм було ніяково звертатися за допомогою. Вони не уявили, що таке може трапитися. Ми комплексно їх підтримували і у працевлаштуванні, у наданні допомоги. На сьогоднішній день вони розпочали невеличкий бізнес у нашому місті. Вони самостійно винаймають собі житло. Я можу сказати, що це гарний приклад
тої ситуації, коли люди змогли перестроїтися та почати життя в новому місті, тому що їхня оселя, що було там, вони, на жаль, будуть повертатися. Вони вже будуть мешкати у нашому місці. Це було дуже багато було таких випадків, тому що з початком війни Одеса, вона знаходилась дуже близько до активних бойових дій, коли були спроби захопити місто Миколаїв. Дуже багато людей з Миколаєва приїжджали до Одеси та Херсону. Ну, але дякувати Богу, все добре. Дякую. I think it's often the grassroots stories that encourage this grassroots activity and keep it going. But Tamara, let's hear from you about what's helping you and your team. Конечно, то же самое, что и ребятам, когда видишь, что твои усилия не проходят даром, и ты видишь, что, ага, та устроилась на работу, вон она директор центра наша Яна, какая молодец, значит, можно что-то делать дальше. Вот. А еще, наверное, это покажется немножко забавным, вот, ну, не забавным, но вот патриотизм жителя маленькой, самой бедной страны Европы, потому что понятно, что мы тут как хаб, и через нас огромное количество людей проехало дальше, в более благополучные страны. Вот. А есть какое-то тепло и признательность тем людям, которые остались в Молдове все-таки, которые не побежали дальше за более благополучным. Тут холодно, голодно, ну как-то по-родному все-таки. И вот хочется, чтобы побольше у нас оставалось. Thank you very much, Tamara. And I think we absolutely understand this fantastic work that's being done in Moldova. Really, actually, also shows that many underestimations and stereotypes about the country have certainly been smashed away with this. Was there any question you wanted to ask, Tamara, to the other two panelists? No? Okay, great. I just need to check with Только восхищение и хорошее такое восхищение, потому что самому сложно выжить, как я понимаю, а вы находите еще силы в том, чтобы помогать другим. И спасибо вам огромное. У меня масса друзей и родственники в Украине. Вот. Спасибо, что вы есть, что вы работаете. Держитесь, ребят. Yeah, I mean, we certainly hope that actually meeting and seeing the number of organizations, you can see in the Zoom list, the number of the different organizations who are interested, also hopefully gives some support for the work you're doing. I would just like to check now with the colleagues in London, whether you'd like us to finish at 10 past as scheduled, or whether there's a little room to leak into the break until about perhaps 15 minutes. Yes, I think we should take a little longer and invite some questions. Wonderful, thank you. So that's then my my cue. First of all, for those of you online in particular, in the chat there was a link that has been sent. Very nice information packs about the organizations speaking, and the biographies of the particular colleagues speaking are available for you, which sort of gives very helpful context of what the organizations are doing. So that's a good place to look for information. Can I now invite questions from the audience? For those of you in Zoom, it's going to be easiest if you please type the question into the chat, if that's possible. And for those of you in London, in the audience, I'll ask Marcia and Alexia to help field questions. I can't see you actually now in London. So. I have a question from Amra Wason to start us off. Hello, it's very wonderful to hear what you're saying.
I'm interested in how successfully you're able to coordinate with other civil society organizations. Do you feel that you're working, in some information isolation, or is there some coordination that means that you can tell who is doing what in different parts of your countries? Was that question clear for the translators, just to clarify? Okay, thank you very much. So how are you able to work with other civil society organizations? Shall we something different? Shall we start with Tamara? Coordinating with each other across Ukraine and Moldova, so that you can tell if there are gaps, whether you have an informational structure between them. So how do you share information and coordinate with other organizations, whether within Ukraine or across between Ukraine and Moldova? Tamara, would you like to start, please? Ну, мы работали с нашими партнерами исключительно, с которыми работали и раньше. У нас не такая жуткая патовая ситуация, как в Украине, где элементарно ты дозвониться не можешь. Поэтому я думаю, что это вопрос скорее к Ольге и Марату. С украинскими организациями у нас нет в партнерах украинских организаций, к сожалению. Olga, please. Так, з українськими організаціями, власне, з якими ми працювали, як я вже раніше казала, що саме завдяки цій потужній співпраці, яка була напрацьована роками, навіть якщо ми працювали там в сфері освіти або в сфері захисту прав дітей, всі згрупувалися і гнучко перевели свою роботу на ті виклики, які були з початку війни. І ми постійно реалізовуємо майже всі проекти в співпраці, тому що ми, майже всі наші проекти, вони на 5-6 областей, тобто паралельно йде робота в 5-6 регіонах. Тобто ми обираємо найбільш якісь там ті, хто найбільше приймає, наприклад, переселенців, або райони, які постраждали. Зараз ми починаємо працювати з деокупованими районами, з областями, які деокуповані, з яких вигнали російські війська, і вони починають відновлювати нормальне життя. Тобто ми намагаємося реагувати на ці зміни і залучати нових і нових гравців. І, до речі, хочу теж тут подякувати BEARR Trust. Завдяки вашій підтримці, вашій рекомендації у нас з'явився новий британський партнер, це велика організація Street Child. Я думаю, що знаєте таку організацію. І у нас зараз з нею теж є великий проєкт, відбувається. І подали ще один великий проєкт, який направлений на захист прав дітей, на освітню роботу з дітьми, на психологічну підтримку дітей. То насправді і для нашої організації з одного боку було багато викликів, а з іншого боку, звичайно, що посилилась потужність організації, з'являються нові партнери, які нам допомагають, і це теж, тобто ми теж розвиваємось. Оці виклики, які ми долаємо, допомагають нам теж розвиватись. І дякую вам ще раз за підтримку. Wonderful, thank you. So also kind of very gratifying to hear about the positive links between organizations in Ukraine and Moldova and internationally or outside. Marat, would you like to say anything about, I think you mentioned it previously, the working with other organizations? Так, я хотів би сказати, що, по-перше, ми робимо справу, ми постійно на зв'язку з іншими організаціями, які працюють у нашому місті та в інших містах України. З багатьма організаціями у нас підписані про співпрацю. Ми перемагаємо бенефіціарів, коли необхідно та чи інша допомога.
Постійно комунікуємо, постійно обмінюємося інформацією, але що хотів додати, є проблеми з урядовими організаціями, але це більш пов'язано з бюрократією в прийнятті рішень. Вони хочуть теж допомагати, але це не так вчасно, як того хотілося б. Thank you very much. That's fantastic. Are there other questions coming from the room in London? Yes, please speak up. And if you could we just ask you to introduce yourself when you pose the question, and that'll be helpful for us online. Judith Fagelson from World Jewish Relief. Related to the question on coordination, and I don't know if perhaps this is what you're alluding to, Meera, but I wondered if any of the panelists have had experience with the larger international aid agencies or the UN cluster system set up for coordination, and whether there was any commentary on that. So just to repeat for those online, if you didn't catch it, the question is whether any of the organizations talking now have had experience with the larger international organizations and or United Nations system, and whether there's lessons to be learned from that. You can just shake your head if there is no experience, or if you would like to talk, please just switch the microphone on. Tamara, you're smiling. Okay, let's go Olga, and then Tamara, and then Meera. Ну, якщо говорити, насправді ці великі потужні донори, вони присутні в Україні, і, наприклад, програма UNDP, програма розвитку ООН, ми мали з нею досвід співпраці і перед війною, і, до речі, це був перший наш проєкт, це про цю мобільну молодіжну роботу. Власне, це була програма розвитку ООН, і ми з ними мали вже такі потужні партнерські відносини, що вони, знаючи, що ми сильна організація, вони нам написали, що давайте щось починайте робити, включайтесь в роботу. І тобто це був запит від них, і ми вже почали думати, що ми можемо робити, і вони нас, це був перший наш проєкт під час війни, який підтримали. Так, далі, звичайно, що це американські посольства, ми з ними постійно співпрацювали і до війни, і зараз ми під час війни завершили проєкт від американського посольства, і зараз ми працюємо. Також ми співпрацюємо з норвезькими МЗСом, Міністерством зовнішніх справ. Я теж працюю в програмі, яка підтримується цим Міністерством зовнішніх справ. Є у нас, як я вже сказала, нові британські партнери, працюємо, нас підтримують Європейський молодіжний фонд, це фонд Ради Європи. Тобто ми намагаємося максимально використовувати і зберігати ті партнерські відносини, які у нас були до війни. Ми також дякуємо партнерам, які гнучкі, які адаптовують свої програми відносно до викликів. Тобто, якщо раніше, там рік тому, пріоритети цих донорських організацій були одними, то зараз вони переорієнтовують їх і відповідно до проблеми викликів, які є в країні, і відповідно, що вони можуть підтримувати нас на те, що ми зараз потребуємо. Really valuable to hear how the experiences are going. Tamara, can we go to you? Ну, у меня анекдотичная история, чтобы разрядить немножко обстановку. Я пришла с предложением наших услуг по программе анти-бурнаут, по антивыгоранию в муниципальный центр размещения. Вот. Меня встретил кто-то вроде охранника такой и говорит, что? Какое выгорание? У нас тут никто не выгорает. Эй, там, Наташа, ты выгораешь? Нет, у нас никто не выгорает, нечего вам тут делать. Записали мой телефон, естественно, никто не перезвонил.
Yes, just to clarify, Tamara, which organization was that you were trying to approach, or was it a large international? Мэрия. Нет, это муниципалитет, центр размещения Кишиневского муниципалитета. Ну, с международными нет, ну, маленькие очень. Yeah. But this is very interesting in terms of the cooperation or the difficulties in cooperation with government authorities that I know Murat you also alluded to. But if we go to Murat about any contacts with large international funders, and how is that going? Ми довгий час працювали як ініціативна група, та в 2020 році зареєструвалися офіційно як організація благодійна. На сьогоднішній день ми активно шукаємо крупних партнерів. Ми нещодавно в Одесі проходила конференція, де були присутні зарубіжні донори. Також там була представлена наша організація. Та на сьогоднішній день, ще раз повторюсь, ми активно шукаємо таких донорів, але, на жаль, такого опиту ще не було. This is also very interesting. I also urge again the audience to look at the information pack on the descriptions of the organizations, and you'll see that, for example, Murat's organization Next only think registered 2021, and so they're at different stages of official recognition and working with being able to work with international authorities or government authorities. Maybe now I'd just like to read out some of the questions and support to you from the chat online. From Gareth Howard, we have that it's been a strong privilege to listen to the three speakers and hear about your amazing work. And he wants to offer support, to congratulate the support that you're offering and continuing to provide for the people of Ukraine, wherever they are. The message is that you are the light in the darkness, and you will shine bright by your own actions and with any support that can be provided from abroad. We certainly hope that you stay safe and send love and positivity for you. I'd also like to go to the question from Vanessa, representing Christian Aid. And the question is very interesting, or it's asking with a question or statement, whether donors are also supportive of your staff, the welfare of your staff, the well-being of your staff. Like, how have you tried to look after your staff, and do donors recognize that staff well-being is also important? We have very limited time, so just 2-sentence answers would be great. Olga, you seem to have the most international sort of experience and donor experience. Is staff well-being an issue that comes up? Так, це залежить, звичайно ж, від напрямків проєктів. Бувають прям проєкт, в якому є великий, наприклад, там на півроку, на рік. І звичайно, що ми закладаємо роботу персоналу, закладаємо роботу тренерів, закладаємо роботу молодіжних працівників. Тобто ми намагаємося забезпечити. І от, власне, цей перший проєкт, який я сказала, що був підтриманий ПРООНом, він дуже підтримав нашу мережу, тобто мережу наших тренерів, тому що ми закладали, що вони працювали з дітьми в цих шелтерах, і вони мали за це зарплату вони працювали, і це дуже сильно їм допомогло, і було багато відгуків, що ми, забезпечивши їх роботою, ми їх підтримали фінансово. Бувають маленькі якісь проекти, які направлені на адресну допомогу безпосередньо для людей.
І тут, звичайно, що ми повністю всі фінанси, всі ресурси ми виключно віддаємо на адресну допомогу людей. Тому бувають різні ситуації, бувають дуже великі проекти, наприклад, проект на 20 тисяч євро ми отримали на обладнання для шелтеру, але там не було жодного євро на нашу зарплату. Тобто всі гроші були виключені на обладнання. Навіть на бухгалтера, яка займалася повністю супровідом проекту, не виділялися кошти. Але ми все одно були дуже раді, що ми могли надати таку велику підтримку цьому шелтеру. Тому ми беремося за різні проекти, але намагаємося шукати, звичайно, проекти, які би підтримували і могли забезпечити роботу працівників. I think this is at this time when their livelihoods are so vulnerable and so fragile. This question of under what conditions staff and volunteers are working is important. Tamara, I know you put your hand up in response to this question on staff well-being. Да, что сказать. Конечно, проект, в который мы можем заложить зарплаты или гонорары, это один из видов поддержки. И сейчас мы получили поддержку, тоже сессию, направленную на то же антивыгорание. Организация People in Need, наша партнерская, вот, они организуют нам сессию в следующие выходные. Вот, за это мы очень признательны. Я хотів би сказати, що в довоєнні часи у нас були проекти, в яких закладалася зарплатня співробітникам, які були задіяні. Але останні місяці, з початку війни, всі працюють безоплатно на волонтерській основі, тому що ми теж добре розуміємо, що сьогодні більш потрібно на ці гроші купити продуктів чи ліків, а не видати зарплатню. Також ще хочу додати, на мою думку, дуже важливо проводити такі заходи, спрямовані на психологічну підтримку саме співробітників. Тому, як мінімум раз в місяць, ми збираємося, це дуже допомагає запомогти професіональному сил нашим працівникам для здійснення роботи. Now it's time for me to bring this panel to a close by expressing huge thanks and admiration and best wishes to all three of you. Olga, I hope everything is okay. I see you're now in the dark, so you've raised a wide range of issues that we've been learning about. My list of notes is huge. I'm sure people in the audience have also would love to kind of learn more, everything ranging from responding quickly, building, learning from people, receiving feedback from people, changing with organizations. It's really been valuable to learn about the grassroots responses and from three very different organizations and contexts in which you're working. The second panel is going to pick up these messages and think about lessons for the future and planning for the short-term and medium-term future. I'll just need to check with colleagues in London what time you'd like us back online. We managed with a 15-minute break. 15-minute break, so that would bring us back at 3:45 UK time, 5:45 in Ukraine. Other time zones, sorry, I'm not quite going to be with you, but a 15-minute break. And I think, please, online and in the room, we need to give certainly a massive round of, it's tragic to give applause in these circumstances, but at least applause and support to Olga, Marat and Tamara.
thank you very much. Please do check the organization's websites and information profiles. And we wish you, we know that you're extremely busy, Murat, Olga, and Tamara. So we do wish you goodbye and thank you. And we look forward to staying in touch and offering support as we can for your organizations. So for those of you staying with us online, we'll see you in 15 minutes. Welcome back, everybody, and welcome to our 4 new panelists. And thanks to our interpreters who are going to help. We will remember not to speak too fast. I'm going to introduce all our 4 panelists at the beginning, and they will speak in the order in which I have introduced them. We have Rasell from Kyiv, who has been the President's Advisor on Child Rights and Child Rehabilitation since 2021. And she also has a role on the Coordinating Council on the Protection of Children's Rights in under martial law, and Secretary of the Coordinating Council for the Protection and Safety of Children under the President of Ukraine. Our second speaker will be Anna Bondarenko, whose base is Odessa, who is founder and chief executive officer of the Ukrainian Volunteer Service, which has 17 staff members and over 100,000 volunteers. Next, we have Irina Los, who is based in Nikopol, which has been suffering very severe bombardments, and we're really pleased to see you there, Irina. She is a lawyer and head of the structural division of Nikopol Center for Spiritual and Social Psychological Rehabilitation, called Open Doors. And her organization provides humanitarian aid, legal assistance, and psychological assistance. From Moldova, we have Liliana Rotaru, who is the president and founder of CCF Moldova, Children, Communities and Families. And so we have covered quite a lot of the ground of our region geographically with our 4 speakers. We are going to focus in this session on the way forward, the winter and beyond, and how the civil society organizations and voluntary groups working in both Ukraine and in Moldova are going to tackle the challenges that face them. And the challenges are, to some extent, already visible and known, and some new ones are appearing every day. So this is a very important discussion. And we hope that all of our panelists and other people who are on the Zoom conference will be able to share ideas as to how to deal with these challenges. Daria, please go ahead. Я сподіваюся, що мене добре чутно. Це я звертаюсь до перекладача. Чи вам добре мене чутно? Так. Отже, я розпочну з того, що розкажу про ту точку, з чого все розпочалося, що є станом на зараз, і що ми очікуємо, і що ми повинні зробити на майбутнє. Отже, 24 лютого рано вранці життя понад 7,5 мільйонів українських дітей, які мешкали в країні до початку повномасштабного вторгнення, змінилося раз і назавжди. Частина з них прокинулась під вибухи, а частина з усвідомленням того, що на нашу країну напав ворог. Станом на сьогодні більше 1260 дітей постраждали фізично. 431 дитина загинула. 431 голос вже ніколи не звучатиме більше.
І це лише ті, про кого нам достеменно відомо. А ще багато про кого ми не знаємо. Бо кожне звільнене місто, селище відкриває нам нові і нові жахливі факти. Але життя тих дітей, що вижили або не були поранені, вже ніколи насправді не буде таким, яким було до 24 лютого. Обстріли, сирени, підвали, бомбосховища, неможливість відвідувати школи та садочки, грати та спілкуватися зі своїми друзями, обіймати рідних, ну так, як це було до лютого місяця цього року. Ось з чого складається життя дітей України тепер. Хтось залишився вдома і нікуди не виїжджав. Хтось переїхав в інші безпечні регіони України. Хтось переїхав за кордон. Хтось все ще поруч з батьками. Хтось переїхав без батьків. А в когось, на жаль, батьки загинули. Незалежно від того, де зараз перебуває дитина, її сьогодення нелегке і не таке, як було до війни. Це точно. Мені насправді дуже боляче про це зараз не те, щоб говорити, а й навіть думати. Ну, бо я й сама мама. І перші місяці цієї страшної війни ми з донькою насправді навіть спали разом в одному ліжку, бо вона не чує і носить кохлеарні імпланти. А на ніч, звичайно, знімає звукові процесори і нічого, власне, навіть сирену не чує. І це, повірте, ще те випробування. Мільйони дітей переживають стрес, сильний стрес, який залишить по собі дуже важкі наслідки. Важко також дітям, що змушено полишили свої домівки і живуть в незнайомих їм місцях та в умовах в Україні, але ще важче дітям, які були змушені поїхати за кордон разом з батьками, не кажучи вже й про тих дітей, які там опинилися з іншими рідними в супроводі, коли батьки повинні були залишитися в Україні, а подекуди навіть і абсолютно самі. Навколо люди, які розмовляють незрозумілою, незнайомою мовою. Школи, в яких навчаються за іншими програмами і підручниками. Немає можливості простого, зрозумілого спілкування з однолітками. А головне, всі вони дуже хочуть повернутися додому. Вони не типові біженці, які приїздять в іншу країну, щоб там залишитися назавжди. І саме з цією думкою розпочинають там нове життя. Українські діти хочуть і планують повертатися. Вони не біженці, а діти, які шукають тимчасового захисту від обстрілів та смертоносної зброї російської армії. Крім місцевої, вони відвідують ще й українську школу онлайн, бо повинні продовжувати вивчати мову, літературу та історію України. Часто таке подвійне навантаження дається їм насправді дуже нелегко. Їх батьки намагаються якось опанувати нове сьогодення, знайти можливість заробітку, допомогти своїм дітям зорієнтуватися в нових рутинах. Особливо, коли мова йде про дітей з інвалідністю. Адже без звичної рутини їм дуже складно адаптуватися і отримувати необхідні послуги в країні прихисту. Сьогодні кожна українська родина, яка знайшла тимчасовий прихисток в країнах ЄС, стикається з потребою зрозуміти, де і як жити, де і як знайти лікаря, можливість отримати медичні та за потреби соціальні послуги, як заробити гроші для свого тимчасового перебування в тих країнах, де вони опинилися, і як при цьому не втратити зв'язок з Україною та українським корінням для того, щоб мати змогу повернутися. Якщо ж говорити про дітей, які залишились в Україні, то масовані ракетні атаки 10 та 17 жовтня, 15 листопада, що було зовсім нещодавно, призвели до того, що жоден мешканець України наразі не знає, в яку він мить залишиться без світла, тепла, води, без інтернету, а подекуди навіть без зв'язку. І, власне, прямо зараз у мене немає світла, це працює генератор. На щастя, я його маю. Але насправді його мають дуже мало родин. Країна-вбивця вбиває нас і наших дітей і фізично, і морально. Сьогодні саме ми, дорослі, що мають можливості та ресурси, приймають рішення
маємо спільно подумати, що кожен з нас може зробити для українських дітей. Як тих, які виїхали за межі України самі, так і тих, які виїхали разом з батьками, як і тих, хто лишився в Україні, особливо тих, хто має інвалідність. Бо насправді їм та їхнім родинам треба пройти набагато більше сходинок до формування повсякденних рутин. Ми маємо виробити рішення та чіткі та детальні інструкції, алгоритми, як отримати освітні, медичні та соціальні послуги для різних категорій дітей. І вирішити, чим і саме ми можемо допомогти цим дітям та їх родинам в інших країнах і на території України. Зараз ми маємо спільно з кожною країною, яка прийняла українців, розробити алгоритми для батьків з покроковими інструкціями, що конкретно потрібно зробити в кожній країні для отримання медичних, соціальних, освітніх послуг. Зазвичай о цій порі наші родини, українські родини, намагаються спланувати, що вони робитимуть на Різдво, як святкуватимуть Новий рік. Але зараз кожен новий день для них, для нас – це виклик. І насправді нам точно не до свят, на жаль. Спільно ми маємо зробити так, щоб у всіх нас, знову нас, маю на увазі українців, знову з'явилась можливість, сила і час думати про майбутнє, а не лише про наше сьогодення. Мабуть, на цьому я закінчу свою вступну частину і буду готова і рада долучитися до спільної панелі, до обговорення і відповідати, залюбки відповідатиму на ваші запитання. Дякую. Thank you, Daria. Clearly, the challenges facing children outside Ukraine and those inside Ukraine are somewhat different. Thank you for this. Now, Anna, would you like to present your thoughts on this and your own issues? Hello, everybody. It's really a great pleasure to be here today with you and such amazing colleagues from Ukraine as well. And today I would like to start with a little overview of the scope of our work and how it has changed during the last several weeks and months. And I'm Anna Bondarenko. I'm from Ukraine, Odessa, and I'm a leader of Ukrainian Volunteer Service, which is one of the biggest volunteer organizations in Ukraine. For the last 5 years, we've been working to promote the culture of volunteering in Ukraine, so that every person, regardless of their age, gender, religious or political views, can develop themselves through volunteering and helping others. And of course— Anna, could I just ask you to speak a little more slowly so the interpreters can manage? Sure. Sure. So for the 5 years, we've been working to engage people in volunteering in all different kinds of activities: social help, supporting the children, the elderly, providing humanitarian assistance to those in need. And of course, on February 24, our team and our devoted volunteers have all woke up to the sound of explosions and started to coordinate our activities online in chats. As a team, we have been preparing to the full-scale invasion. We've been working since early January to develop safety protocols. We've been working to identify our volunteers from the regions that probably would be affected the most with the Russian invasion, but none of us could really expect the size of the Russian aggression, of the war, and none of us could actually expect how big will be the attack, both on the first day of the invasion, and then, of course, through spring, through summer, and now, of course, through the autumn. So for us as a volunteer-based organization, we had started to coordinate people, the ones who wanted to help, with organizations and initiatives that needed this help. And since the February 24, we've got more than 100,000 volunteers from all over Ukraine and abroad who decided to volunteer and to help. And among those community, we saw both teenagers, the ones who were 15, 16 years old,
We saw people in the mid of their careers, the ones who were ready to volunteer in their free time after work or even instead of their work time. We saw people who were retired and who started to help the soldiers, to coordinate activities for the internally displaced persons, for the military and civilians. And during this year, we also saw that on the one hand, Ukrainian volunteer community is extremely resilient. We saw how people were really fast to react. So they were the first one who started to fundraise, to help the children, to help in the shelters. On the one hand, now being almost, in the winter, we see how even this resilient community is becoming tired, exhausted, and in many ways burnt out. And that is a reality that we are facing. One of the things that we are seeing in our community is that we have volunteers who are staying in the occupied territories. Those are the people who have been staying in Kherson and Zaporizhia Oblast under Russian occupation, and they refused to evacuate to more safe regions of Ukraine or abroad. And when we asked them, okay, so why are you staying? It is not safe for you to be there. They say that we will stay until the Ukrainian armed forces will liberate this region because we are the ones who can help, because of course Russians are not letting any help in. And I would like to share a little bit of how volunteering and civil society looks right now in the occupied territories. So in Ukraine, we see this tremendous support of international organizations. We see how international organizations bring tons of food, medicine, hygiene to the deoccupied territories, to the liberated territories. Unfortunately, none of this happens in the occupation because Russian forces are not letting any support to be entered into the occupied Melitopol, Energodar, Tokmak, and all of the other cities. The idea is that Russians are trying to show that Ukrainians and the world don't care about people who are in occupation. And of course, they say that Russia cares about you. But when we are looking at the reality of the life in the occupation, we see that people, on the one hand, they don't have an opportunity to earn money. There is almost no job, except the ones with the Russian soldiers. There is no opportunity for a lot of people to get any support, either monetary or with food, hygiene, whatever. And the elderly, especially the ones who are stuck in their houses, in the villages, the ones who cannot move, they basically have no opportunity to get this support. And many of them are living without opportunity to eat properly, to have proper medicine care, and whatsoever. So that's why we are supporting volunteers who are staying right now in the occupied territories. We are supporting them with the money so they can then transfer this money from their cards to either hryvnia or sometimes in some regions to rubles because there is no hryvnia anymore. And then they go and they buy groceries, they buy medicine, and they use bicycles to drive those packages to people in need. And even those volunteers are interrogated by Russians. They are always interrogated. Some of them are kept in the special so-called temporary jails. Many of them lose contacts with their families, especially the ones who are right now in Ukraine, because Russians see volunteers as one of the biggest threats, because they know that those people are waiting for Ukrainian forces to liberate those territories. And when we are coming into the winter, we realize that there are huge troubles, of course, in Ukrainian controlled territory with electricity, with economy, with children, with the elderly. But what happens in the occupation is even worse because there is almost no volunteers who are ready to help. So to my mind, this is also a really important thing because while our armed forces are working to liberate those territories, we need to make sure that people who are staying there and cannot leave are getting at least the minimum support, with the life needed products, medicine and stuff. And that is something that is really important for many networks, non-public networks that are ready to help.
So I will end with that, and I would love to answer more about what happens in occupation, because one other thing that is really interesting is that we cannot be public about that. We cannot go to the media and share the stories of volunteers helping in the occupation, because in the next day, Russians will capture and torture the person that we are talking about. So even though this is not public, it is really important to remember that those people are there, they're still alive, they're still breathing, and they still need our support. Thank you, Anna, and thank goodness for digital transfers of money. How on earth would we cope without that? Thank you. Now, Irina from Nicola, please tell us about your work. Доброго дня, друзі. Дякую за запрошення на конференцію та можливість сьогодні брати участь в заявленій панелі. Хочу сказати, що ми в Україні зараз живемо в дуже непростий час. Із-за повномасштабної війни, яку розпочала Російська Федерація в Україні, і війна торкнулася кожного українця, кожного міста. Але я хочу сьогодні зупинитись і розповісти про сьогодення мешканців мого рідного міста Нікополя, в якому саме я проживаю. Треба сказати, що це, мабуть, одне з найнебезпечніших місць в Україні. Місто Нікополь Дніпропетровської області знаходиться лише за декілька кілометрів від Запорізької атомної електростанції, що розташована якраз на протилежному березі Дніпра. Незважаючи на те, що Енергодар, це місто, де знаходиться АЕС, було окуповано в перші дні вторгнення, до початку липня неочікувано все у нас було відносно спокійно. Але з 12 липня 2022 року почалися регулярні обстріли військовими Російської Федерації, які підступно розташували свої РСЗВ «Град», гаубиці, різноманітну ствольну артилерію на території атомної електростанції. Будь-яка військова відповідь їм – це потенційна атомна загроза всесвітнього масштабу. Щоб ви розуміли, тривалість польоту снаряду – це 2-3 секунди. Жителі міста не знають, коли, куди прилетять снаряди. Повітряна тривога в місті майже не вчухає. Із-за постійних обстрілів в Нікопольському районі окупанти зруйнували понад 400 багатоповерхівок і майже 1000 приватних будинків. В багатьох багатоповерхівок від зривної хвилі вибито скло в вікнах та на балконах. Із 120 тисяч осіб у місті залишилося приблизно 30 тисяч. Більшість мешканців міста Нікополя вимушені спати в укриттях, адже обстріли житлових кварталів не припиняються. Місцеві жителі, які з певних причин залишились у місті, вже розробили алгоритм самозахисту. Вони з настанням сутінок переїжджають до більш безпечних територій або ж ховаються в бомбосховищах, підвалах чи коридорах. Влітку багато людей взагалі спали в полях. В основному в місті залишаються ті, хто працює в державних установах, на підприємствах, хто підтримує життєдіяльність міста, а деяким просто нікуди їхати. Здебільшого це люди похилого віку, це люди з інвалідністю, або ті, у кого немає коштів для виїзду та проживання в іншому місці. На жаль, нормальне життя в таких умовах, воно просто неможливо. Кожен день війни приносить нам нові виклики, необхідність робити щось нове та ще більше зосереджуватись на допомозі потребуючим того людям. В Україні розпочалась холодна погода. Всі українці, включаючи нікопольців, готуються зіштовхнутися з безліччю непростих ситуацій та викликів. Це пошук безпечного місця для проживання, це перебування під час обстрілів в сирих холодних підвалах, в квартирах, життя без світла, без опалення, без централізованого водопостачання із-за енергетичного терору, який влаштовує Російська Федерація в Україні, варварські атакуючи мирне населення та об'єкти критичної інфраструктури України. Тому люди в очікуванні складної зими, але всі прагнуть перемоги, миру саме на українській землі. Треба сказати, що завдяки нашим партнерам, саме Біртрасту, ГЕО «Відкриті двері» мала можливість тримати гуманітарний фронт з самих перших днів війни. Ми змогли підтримати вже більше 8 тисяч осіб.
Це люди, які потребували допомоги з міста Нікополя, Маріуполя, з Харкова, з Херсона. З початку повномасштабної війни ми надавали допомогу українцям з евакуацією в більш безпечні місця в Україні, у виїзді за кордон. На сьогодні ми особливо підтримуємо місцеве населення міста Нікополь, Нікопольського району. Здебільшого люди похилого віку, людям надаємо допомогу з інвалідністю, внутрішнім переміщенням, в частині забезпечення їх базових потреб. Це продукти харчування, засоби гігієни тощо. Основними потребами нікопольців в зимовий період є це бензогенератори, свічки, металеві пічі для обігріву приміщень, генератори, ліхтарики, сухий спирт, теплі речі, розкладушки, матраци, одіяла, павербанки та інше. Також є потреба в продуктах харчування та засобах гігієни. На базі нашої організації наразі працює гаряча лінія з психологічної і юридичної допомоги, так як всі ці події викликають у людей великий стрес, тривогу за життя, за майбутнє своє, своїх рідних, за близьких людей. Вони практично не можуть, тому що люди не можуть вплинути на обставини, також вони не можуть не читати новин про війну, адже від цієї інформації залежить безпека їх та їхніх членів їх сім'ї. Відчуття тривоги, страху, пригнічення під час таких невизначених часів, як війна, вони є невідворотними. Тому є велика потреба в наданні громадянам психологічної допомоги. Крім того, люди потребують надання і правових консультацій, саме про отримання соціальних виплат, оформлення статусу внутрішньопереміщеної особи та інших. Основними викликами, з якими також хочу сказати, зіштовхнулись представники громадських організацій, це соціально-економічні виклики. Так як громадська організація – це в першу чергу люди, і від їх матеріально-психологічного безпекового становища в великій мірі також залежить діяльність самої громадської організації. Немає впевненості в майбутньому, через що неможливість і планувати навіть і у середньостроковій перспективі. На порядку денному стоять питання: власна безпека, безпека членів родини, членів організації, допомога з виїздом колегам з тимчасово окупованих територій, підтримка тих, хто залишився в зоні активних бойових дій, залишитись у відносно безпечній області України чи повертатись додому, фізична втрата помешкання, офісу, матеріальних цінностей через активні бойові дії. Але не дивлячись на всі ці виклики, наша команда продовжує працювати та допомагати мешканцям України, мешканцям міста Нікополь. І ще раз я хочу подякувати BEARR Trustу за вашу підтримку, за вашу допомогу. І я вважаю, що також ми зможемо наблизити нашу перемогу все швидше. Дякую. Все. У мене все. Я готова відповідати. Thank you, Irina. So there we have a view from an area very close to the occupied territories, but not actually occupied, but under constant bombardment. Liliana, a view from Moldova from you. Thank you. Yes, thank you very much. Good afternoon and good evening for Moldovan and Ukrainian colleagues. And thank you very much to BEARR Trust for inviting me to speak about CCF Moldova experience in supporting refugees from Ukraine. We have started in early March with setting up a blue dot on the northern border of Moldova and Ukraine at Mohilev-Podolsk and Otach in the Moldovan part. The blue dot is a hub where refugees are receiving 24 hours, 7 out of 7 information, wash facilities, refreshments, mother and baby corner, a safe place, hygiene supplies, whatever is needed, and even short-term rest. This is not a residential facility, so refugees could not spend time, but we also provide transportation during the night in case they arrive and they need to leave to go to a bus station, train station, or at a refugee accommodation center. I'd like to share a little bit about our work in two other type of communities, because as I mentioned, Blue Dot is a place where people are coming, are staying for minutes or hours, but not days, and then they are moving mostly to 3 directions. One is leaving Moldova and going abroad.
Second is going to communities, to towns and villages and cities of Moldova. And third is going to refugee accommodation centers around Moldova. We are mostly working with with people who go and live in refugee accommodation centers, and to a lesser extent with those who live in communities. And the reason for that is there is quite limited access to people living in communities. For obvious reasons, it is more difficult to reach these people. We sometimes assume that people maybe are not in need of our services and support, but it could also be that the information about available services is not reaching these people, and this would be the most concerning reason of all. I don't know if you are aware of this figure. Maybe it is not comparable with millions of refugees who crossed into the other countries, but we have received since early March almost 695,000 refugees, and over 95,000 refugees are still living in Moldova. We have provided, the Moldovan government has provided until now several rounds of extension of the 90 days period of stay in Moldova. And right now, Moldovan government has drafted the so-called Temporary Protection Act, which is not yet voted, but when it will be voted, it will allow refugees to stay in Moldova up to 1 year, providing all rights, including right of children to attend education, because up until now, only children in families who have applied for asylum status could study in Moldovan schools. But here I need to make an explanation. Everyone can enroll in Moldovan schools, but will not be able to receive certificates and attestation of studies if they are not in this legal status. Now, with the new Protection Act, children in families who are not asylum seekers will also be able to attend school and receive all certification, diplomas, so on and so forth. So what do we do in refugee accommodation centers, and how is the approaching winter affecting refugees living there? Because CCF is a child rights organization, our main focus are children and families with children. Several of speakers from Ukraine have mentioned the level of stress that children are going through. So the first type of activity we are offering children is the so-called Teams Up. These are structured activities, movement-based. It involves very little language, because we assume that maybe not all children will speak Russian. All in Moldovans, most of us are bilingual. Romanian is our first language, but most of us speak Russian. But we just don't assume that all children will speak Russian. So this is a evidence-based structured activity which reduces stress. I want to tell you that children are coming repeatedly, and even when the facilitators are not there to do the activities, but are there to support children's parents, children always come up to ask for more of these activities. For parents or caregivers, so going back to support provided to caregivers, most of refugees who arrived to Moldova with their children, most families, so to say, are mothers or grandmothers or groups of women coming with children. And again, we need to acknowledge their level of stress, their level of anxiety, of loss, and their sometimes I don't want to use the word inability, but reluctance to plan ahead, because they are losing all stability. They can't plan for tomorrow or for the next month. Sometimes many people are waiting to go back home. They want to return as quickly as possible. Many people have planned to stay for a very short period of time, and unfortunately, they feel this period is extending, is lengthening. So we are supporting caregivers with psychological counseling, both group and individual, and also with informative sessions conducted by
social workers, and psychologists. We also provide a play area for children, and I remember in spring when we asked mothers what kind of books and toys or games children need, they always said that this is something they didn't think of bringing, or maybe they got just one toy for the children, and children needed art supply, and they needed books and toys, and they needed to live a life as normal as possible. Although I agree, it couldn't go back to normal just because of the toys and books we provided. We have also provided in 6 refugee accommodation centers music therapy for children. We had a group of experts from UK charity helping facilitators to learn about music therapy, to bring it to children, again to release the energy which pent up, and release the anxiety, and also express themselves. We have also had training from Clowns Without Borders to bring fun and laughter and games to children. So maybe what I wanted to share is how much we try to bring to children a feeling of normalcy, of spending time with their friends and their peers, and maybe feel less anxiety. What we didn't manage to do is to bring all children back to schools, because that was their parents' choice, or because in some groups children didn't go to school in Ukraine. We have had groups of children who were 10, 11, and they didn't attend school. And now, of course, it's quite difficult to encourage parents to start sending children to school. In one of the refugee accommodation center, one of my colleagues, a social worker, is there at 7 in the morning every day to make sure that parents did not forget that this is a school day, that the parents managed to prepare the breakfast or provide something for the child to eat at school. Employment and income generation. Liliana, yes. Can you finish soon, please? Yes, of course. The winter challenges, of course, is winter clothes and winter equipment, firewoods, because it's really difficult to get it here in Moldova. Of course, payments for bills, and an important issue, social cohesion, because we start feeling some concern and some even complaints in local communities that refugees are getting everything as people feel, and local communities don't get enough while they also struggle. So I will end here, and I'm available for any questions. Thank you. Sorry for going over. Oh, that was wonderful. Thank you very much, Liliana. It was very wide-ranging and interesting. And what you said about the difficulty for people to plan for the future because they don't know when they can go back certainly resonates with me, having hosted a Ukrainian family here in London for 6 months. They can't plan. They can't make plans. So thank you. And we now have a bit of time for both questions to our panelists and questions from our panelists to each other, or further comments. One question I'd like to throw in is, we've heard about the kind of assistance that is being provided by volunteers across Ukraine and in Moldova. And I'm wondering what the availability of food and toiletries and other blankets, warm clothes, all these things that people are going to desperately need in the winter, whether they're in the occupied or unoccupied areas. Are these goods available in the shops if there is money to buy them? Anybody like to comment on that? Okay, go ahead, Anna. Okay, thank you. Yeah, the mic was off. So I can start, and I know that colleagues also have their experience, maybe Irina, but from what we are seeing right now, sorry for speaking too fast. From what we are seeing right now, most of the regular goods are available right now in Ukraine. So when we are talking about anything like food, medicine, blankets,
all of this can be bought within the country. And it is really important because if we want to support Ukrainian economy, right, it's better to buy within Ukraine than to bring from the outside. But from what we are seeing, there are challenges with specific items. For example, everything like with generators, that is a big challenge right now, because I think that Ukrainians bought like 100% of generators available on our market. So that is one of the things that needs to be brought in Ukraine. And right now, one of the challenges for volunteers is, of course, with the customs, you know, because it takes time, you know, to go outside the country, for example, to Romania, to buy the generator there, to bring it to Ukraine. And that's one of the challenges that needs to be supported. Also, from what we are seeing, there is some additional needs with also like this winterization efforts. So, for example, different batteries, you know, different stuff that you can use to cook when there is no electricity. Of course, all of that is really important. And also with the warm clothes, there is warm clothes available in Ukraine, but there is a need of additional, how you say it, thermobilizna, so special clothes that you wear, you know, to keep yourself warm, like the underlayer of this. Thermal underwear. Yeah, thermal underwear. So if there's an opportunity to bring those outside in the country, that is amazing, because in the country, like most of this have been already been bought. And even though Ukrainian small businesses and volunteers, they are, you know, like bringing it in the country, the need is still way bigger. And also what is really important, one other thing, in the media lately, there has been a narrative that it's hard to transfer stuff within the country because of the Russian missiles. We don't see this as a problem right now. So in our community, we see that within the country, we can easily and really fast transfer goods, for example, from Lviv to Kyiv, then from Kyiv to Zaporizhia. That is not a problem. The trains, the cars, the buses, they are working regularly. And that is really, it can be really fast shipped even within the country. Thank you. Thank you very much. Anybody else want to comment on this? Liliana. Yes, if I may, please. We also have the same difficulties with the generators, but also firewood, as already mentioned, because many people who have been using gas for heating their homes are now, because it's so unreliable and extremely expensive. So people have started to buy wood, and many people have bought lots, too much maybe, in summer. So now we have a huge deficit of firewood. And just to mention, for the Blue Dot, we have prepared warm socks and thermal underwear to be distributed if people will be arriving and they will have not enough or maybe not at all. Thank you. Any other comments on this? Another topic I think we should perhaps go back to. Oh, sorry, Я хотіла б ще додати, я в принципі вже говорила про ці потреби, озвучувала під час, коли я виступала. І хочу ще сказати про те, що в зв'язку з тим, що зараз у нас відсутне світло, дуже багато вимкнень, нові виклики. Дійсно, люди зараз вибирають просто всі можливі товари щодо ліхтариків, генераторів, павербанків, якихось портативних переносних зарядних пристроїв. І це дійсно дуже велика потреба. Ми, якщо говорити про місто Нікополь, ми зараз теж в кошики там пересилаємо розкладачки, тому що люди знаходяться в підвалах, і їм треба якось разом обігріватися. Так ось обігрівачі портативні, це типу у нас називають їх буржуйки, тому що потрібно буде якось опалюватися. І також ми замовляємо, і в цьому є потреби. Ну, поки що це можна замовити і купити, щось можна купити ще в Україні. Можливо, пошукати, але можна ще знайти. От. Ну, тому ми в пошукі фінансів також, тому що я думаю, що потреба буде кожного місяця для людей, тому треба закуповувати і передавати товари. Ну, так. Все в мене все. Thank you. Now, what about the issue of stress, particularly among children?
would anybody, I mean, Daria and other speakers have commented on the challenges that children are going through, and their families, of course, too. Are there any further comments on this, and what help can be given? I presume a lot of psychologists are already engaged in doing what they can. The play groups and play spaces are obviously very valuable. Are there any further comments on this or any other issues our panel would like to raise? Daria, before you leave us, have you got any further comments? Так, дякую, прошу вибачення, мене викинуло з конференції, я не чула запитання і, власне, тому не коментувала, бо в мене просто закінчився банально паливо в моєму генераторі, тому мене раптом виключило абсолютно з життя на декілька хвилин. Я хотіла прокоментувати зараз тоді з приводу того питання, яке ви щойно задали, з приводу психологічної допомоги і підтримки. Ми маємо розуміти, що в першу чергу для дитини психологічну допомогу надають її батьки, її родина. Тож ми, це знаєте, як в літаку, коли ти маєш спочатку вдягнути маску на себе, а потім на свою дитину для того, щоб її врятувати. Тут ситуація та сама, і я хочу звернути вашу увагу на те, що в Україні так, точно, абсолютно кожна дитина отримала травму. І це я знову ж таки можу сказати, як і представник президента, як уповноважена з прав дітей, але і я можу сказати як мама, тому що моя донька зараз має 14 років, і як я вже сказала, вона має інвалідність по слуху, і мій чоловік зараз служить в Збройних силах України і робить це майже 20 років свого життя, і зараз моя донька також переживає психологічну травму у зв'язку з тим, що вона щодня переживає за тата, дуже рідко бачить маму, тому що мама на роботі, і так дуже багато дітей. Тож, в першу чергу, ми маємо вчити батьків, і я дуже рада повідомити вам, що ось буквально я приєдналася до цієї конференції після стратегічної сесії програми психологічного здоров'я України першої леді України Олени Зеленської. І сьогодні, власне, була стратегічна сесія по психологічному здоров'ю підлітків і молоді. Дитячу сесію ми вже пройшли. Тож я думаю, що в державі зараз щодня будуть з'являтися все більше і більше потрібних сервісів, та ми маємо пам'ятати саме про дуже важливу, важку категорію, це саме діти з інвалідністю. Знову повернусь до цього питання, тому що коли колеги говорили про потреби, про генератори для зими і так далі, ми маємо розуміти, що, на жаль, зараз також є велика потреба в спеціалізованій гуманітарній допомозі саме для дітей з інвалідністю. Ті ж генератори для дітей з інвалідністю, вони використовуються не тільки для тепла, світла, але і для роботи їх портативних пристроїв, які являються асистивними технологіями там, для підтримки їхнього життя, якщо ми говоримо про деякі захворювання дітей. Тож ми маємо розуміти, що потрібні не тільки дитячі памперси, але й спеціалізовані дитячі памперси для дітей, які мають комплексне захворювання, комплексну інвалідність. А також ми маємо пам'ятати, що нам не вистачає зараз крісел колісних для дітей, нам не вистачає інколи слухових апаратів, бо насправді державної програми поки що саме по забезпеченню слуховими апаратами немає. І так далі. Цей перелік можна продовжувати, але важливо пам'ятати, що окрім гуманітарної допомоги, психологічний супровід родинам дітей з інвалідністю, він дуже потрібний. Зараз ми вже плануємо велику програму по спеціальному кол-центру психологічної підтримки батьків дітей з інвалідністю, які перемістилися по Україні, які не перемістилися по Україні, які залишились вдома, для того, щоб вони знали, куди вони можуть зателефонувати, де вони можуть підтримку свою знайти, де вони можуть дізнатися про якісь наявні гуманітарні склади зі спеціалізованою допомогою.
але досі ми потребуємо на рівні держави підтримки. І дуже вдячна, останню фразу буквально скажу, дуже вдячна нашому українському громадському сектору, тому що я також представник і громадського сектору, оскільки понад 10 років очолюю організацію «Відчуй», яка працює з нечуючими людьми в Україні. Тож я також є представник і державного сектору, і громадському, і я розумію, наскільки зараз для нас важливий цей симбіоз, оця колаборація, тому що Україна зараз показує дуже хороший приклад того, як потрібно взаємодіяти, і лише завдяки цій взаємодії ми вистоїмо, ми підтримуємо нашу армію, ми підтримуємо наших громадян, наших дітей. Тому дякую колегам з громадського сектору, які сьогодні присутні, від лиця нашої держави, конкретно від особи нашого президента Володимира Зеленського. Дякую. Thank you very much, Dara. I know Liliana has her hand up, and we've got a question, I think, from the floor here in a moment. How long do we have, Nicola, before you, or Marcia, before? Another 5-10 minutes? Yes. Thank you. Liliana, your hand is up. Thank you. I'll try to keep it short. Just two reflections. We need to learn in Moldova how to bring in teenagers, adolescents into activities, because so far what we saw is that they keep to themselves, so to say, but probably not just because they are teenagers, but also because of the way they live through trauma and stress. My second reflection is we need, as probably sector, I mean civil society, but also social services, educational services, to become a trauma-informed workforce and professionals to understand how to support children, adults as well, going through stress. And my final reflection will be, we need to look after our staff as well, because when we started, I personally was so naive. I hoped that this will end very quickly with a beautiful victory. Everyone will come in, will help, and the enemy will be fought. But it's almost 9 months now. So when we started with a huge level of enthusiasm and energy, this is a resource which is consumable. So we need to look after our staff, just as we try to look after people we work to serve. Thank you very much. Thank you. We've got a couple of questions here. One is from Heather Stacey. She's asking about how the sudden upsurge in volunteering, the increase in willingness to do volunteering work in Ukraine and Moldova, how this can be maintained in the medium and longer term. Are there any thoughts on this? Anna, this is right in your field. Yeah, I can start, and other colleagues can add from their perspective. So what we are seeing right now is actually a shift in public understanding of what volunteering means and look like. We have already seen how in first 2012, with a big soccer championship, everybody started to talk about volunteering in the cultural sphere, sport events. Then, of course, after the Evolution of Dignity, we had seen how thousands of people explored volunteering, and with the beginning of the wars, they started to help military. But what is different right now is that finally we see how, with the full-scale invasion, volunteering started to become both really visible, but also really a personal choice for thousands of people. And the latest research in Ukraine actually shows that out of all people who decided to stay in Ukraine and not to evacuate, around 82% of people stated that they are doing either volunteer work or regular support with donations to some volunteer initiatives. What is also different, and it's important to outline that, is that before the full-scale invasion, mostly volunteers were engaged by charitable organizations or non-profit organizations, so some kind of official registered group.
Right now, we are seeing a shift in this as well. We are seeing how people mostly volunteer in non-formal volunteer initiatives, community-based initiatives, so less volunteering with official organizations and more of self-organization, like local groups, really grassroots initiatives. And that is really great on the one hand, because we see how people engage in volunteering. For a lot of them, that is the first time in their life they're doing something considered to be charitable activity, philanthropic activity. On the one hand, there is a huge challenge with supporting the capacity and the willingness of all those people to volunteer. And there is a big discussion among Ukrainian nonprofits right now. We are having a great discussion of how we can both support our staff who works with volunteers so they will not burn out, then to support the volunteer leaders, these newcomers, to teach them how to coordinate activities, how to lead initiative, how to fundraise. And then, of course, the third part of this is the capacity support to newly organized initiatives. And to my personal belief, the last one is really important, to support these new organizations, little ones, with skills, with knowledge, with education, with little funding, to develop their initiatives so they will feel more comfortable to change from just, chaotic volunteering to doing a nonprofit job as a job or just a regular activity. But my personal belief is that this change have already happened, the change to good in volunteering. So now there is a big challenge to sustain it. But also what we are seeing is that there is a great support from the government on a national level, not on the local level, but on a national level, there is support to the Ministry of Youth and Sports to support those volunteer initiatives. There is a national volunteer platform that have been established last year by the Ministry of Youth and Sports to promote local volunteer opportunities. So we are seeing a change for good in this. But yeah, my answer would be invest in capacity of newly organized organizations and invest in skills in volunteer management so that people will have more personal capacity, psychological capacity to lead through the winter and of course next year and then after our victory in rebuilding Ukraine. Thank you, and very heartening to hear that the government is encouraging volunteering. Did you have a question? Oh, sorry. I thought. Right. Oh, Daria raised her hand earlier. That's all right. Any questions? We have one more online. Are there any questions from this room? Because we are running out. Can I ask that you please stand up? Please stand up and project introduce yourself. when Yes. asking your questions in the room. Please. Hi, my name's Graham Prescott, and I understand that Roma gypsy families have always had pretty tough times in Ukraine, and I understand that they've had an even more difficult time if they're kind of having, to move, to leave, to seek refuge. Have any of your organisations had experience? That was a question about the Roma communities in Ukraine and other gypsy communities. Have any of our panelists encountered their difficulties during the war? Liliana, you have. Yes, I couldn't hear very well the full question. Was it only about experience with Roma communities or something specific? It's about the difficulties that they're experiencing. Yes. Well, I would say that there is some hidden discrimination when Roma communities are distributed through RUS. It has been explained that Roma communities want to stay together, that they live in large families, that is their preference. It wasn't checked that that was the case, but as a result, we have several refugee accommodation centers where Roma communities are overrepresented. The main challenges is that the accommodation is overcrowded because sometimes you may have a family of between 7 and 14 in one large room, but still it's just one room.
there is quite a high incidence of substance misuse, domestic violence, children witnessing, and unfortunately, most children do not attend school online or in face-to-face in person. However, we have seen some wonderful changes when you are there and you work with these communities. It's not maybe a big achievement, but we have managed to enroll 14 children in school, and some of them were 13. 10 of them are attending school day by day. 4 of them are not permanently attending the school. Children are really enjoying the team up activities and non-formal education activities at the center, in the refugee accommodation center. So my personal experience, my message would be that we need more time and we need more people to support communities. We need to build trust, first of all, to be able to encourage people to change some things, to raise awareness that school is important, hygiene is important, employment is important. And another challenge which we faced initially at the beginning is lack of documentation. When the war started, Moldova has let in everyone from Ukraine with documents, with copies of documents, with invalid documents. But when people decide to move out of Moldova, they do need proper documents because other countries are not accepting people with invalid documentation. So these were the main challenges that we have encountered. Thank you very much. Daria, I know you want to comment too, and then we're going to wind up. So Daria, please go ahead. Так. Я хотіла би додати про те, що я представник ромської спільноти, тому що я ромка за національністю, тому я представник безпосередньо ромської спільноти, яка є в Україні. І я хотіла би сказати, що в Україні досить складно бороти стигму проти дітей ромів, проти дорослих ромів, і це досить складно, але я можу сказати, що за останні роки ми зробили досить багато зрушень і будемо робити це далі, продовжувати цю роботу. Зокрема, я можу сказати, що існує великі, досить ґрунтовні напрацювання Державної міграційної служби України щодо оформлення документів для і заохочення батьків з ромських родин виготовляти все ж таки документи дітям і, власне, мати документи. Тож ця робота буде продовжуватися. Я знаю, що є ціла окрема спеціальна програма. Також я знаю, що до великих напрацювань Міністерства освіти України, тому що там також звертають особливу увагу на залучення дітей до освітніх послуг різних етнічних груп, але в тому числі окремим підрозділом ідуть діти саме ромської національності. Тож ми працюємо в цьому напрямку. Я сподіваюся, що, звичайно, війна зараз все ж таки приторможує всі процеси розвиткові, які б могли б працювати зараз значно швидше, але що маємо? На жаль, ми намагаємося щодня зробити все для того, щоб наблизити перемогу України і продовжити наш великий яскравий розвиток, і я впевнена, що він буде. А також, дозвольте, я би хотіла дати відповідь пані Ненсі, яка написала в чаті, я так розумію, до мене, щодо того, як краще допомагати, чи придбати, донейтити коштами, чи надіслати допомогою в матеріальному вигляді, тобто асистивні технології для дітей з інвалідністю. Я можу сказати, що у організаторів є мої контакти, я буду рада допомогти вам проконсультувати і поєднати з організаціями в Україні, наприклад, які працюють в цьому напрямку, але можу сказати, що і такий варіант підходить, тому що є частково те, що можна придбати зараз в Україні, а є те, що, на жаль, можна тільки доставляти. Тож я буду рада і я дозволяю пані Джанет передати мої контакти тим, хто буде їх просити. Будь ласка, мій мейл є, і я буду рада тримати
з вами зв'язок, але прошу вибачення, маю все ж таки попрощатися, тому що, на жаль, маю переходити на наступну зустріч, тож дуже вдячна за запрошення, рада була сьогодні говорити з вами. І серед тих, хто є в залі, також є мої добрі знайомі. Армора, дозвольте привітатися і подякувати вам за багатолітню співпрацю. Я сподіваюся, що і в наступному ми з вами з усіма будемо добрими знайомими, хорошими партнерами в допомозі нашим українським дітям всього світу. Дякую. Absolutely. Thank you very much, Daria. Now, we really ought to wind up, but I know that Marat wants to say something about his experience in Odessa region with Roma. Have we got a couple of minutes? Who's winding up, Nicola or? Yes, I'll keep it very short, so it'd be interesting to hear from Marat. Okay, Marat, please go ahead. Всім відомо, що ромська спільнота – це дуже закрита спільнота, і часто буває дуже тяжко надати їм допомогу. Це пов'язано з їхніми традиціями та закритістю цієї спільноти. Але в нас є волонтери, представники ромської національності, які допомогли нам внедритися в цю спільноту та здійснювати допомогу в молоді. Це було, по-перше, у поновленні документів, у отриманні документів первинних, тому що багато не мали навіть паспорта громадянина України. Тому у нас є наработки по даній тематиці, та я завжди буду радий поділитися, якщо будуть якісь запитання, чи будуть потрібні якісь контакти в Одеському регіоні. Ми завжди на зв'язку та завжди співпрацюємо. Дякую. Thank you very much, Marat. And now I think I have to say a big thank you to all our panelists. I've already thanked Daria, who's had to go. Thank you to all of you very much. And now we're going to turn to our chairman, Nicola Ramsden, who is going to wind up. Thank you very much. I'd just like to finish by thanking our speakers for giving us your precious time in sometimes very difficult circumstances. Very grateful for the efforts you made to link to some sort of power. Your courageous work and that of other CSOs has been described very aptly as the humanitarian front in this war. You've given us very rich insight into how you're doing this in a situation where lives have been unimaginably, brutally fractured. We've learned a lot about your speed of reaction, the way you have adapted as needs change. As Irina said, each day brings new challenges. We've heard about how you're keeping in touch with the people you're helping and asking them what they need and responding quickly. And very impressively, how you are leveraging a very small number of full-time staff with the help of a huge number of committed volunteers in order to help many thousands of people. And all this is being done by civil society organizations. Very interesting, the different stages of development of the organizations we've heard from this afternoon. Some still relatively new to working with government and dealing with government bureaucracy, and relatively new to dealing with the larger international NGOs. But one thing has become very clear, I think, which is that in the sort of crucible of this very intense experience, everybody is learning very quickly. And as Anna said, we do need to think about the training and the support to sustain that. Anna also mentioned the extreme danger in which many volunteers are working,
And not surprisingly, the exhaustion and the risk of burnout is something we're very well aware of. And I should just say here that the BEARR Trust's own small grant scheme was adapted last year to respond to the impact of COVID. And we actually gave some small CSOs money to help with their staff welfare. And this is something that we will be extending next year in the light of experience in Ukraine. I'd just like to very briefly mention the BEARR Trust's Ukraine appeal. As Marcia said, we've now sent £300,000 to more than 60 small CSOs in Ukraine and Moldova. And our intention is to keep going for as long as it takes. So a plea to participants today, please spread the word about the appeal. Our speakers have told us what needs are at the beginning of winter: food, warm clothing, shelter, heat, psychological support. So please let everybody know about the appeal. I think many of you are aware that we are volunteers, and 100% of what we raise goes directly in cash to local CSOs. Almost the last thing I'd like to say is just a huge thanks to Marcia and to Alexia and to Janet and Michael and Nathan for organizing this event. And the very last thing I want to say is just a final thought to leave you with, which is that a common thread, which I think was woven through what we've heard today, is the idea of solidarity within the CSOs, between the organizers, between the volunteers, a sense of community. I think somebody almost said it feels like a family. And of course, that solidarity extends across borders, across international borders as well. We stand with you. Your common purpose is keeping you together. We will support you for as long as we can. We'll do our best to raise the money to send you what you need this winter. And of course, we will be keeping in touch with you. Okay, thank you very much, everybody.